Islam Kamal Mamoon. I'm a medical health physicist. I'm working in Pittsburgh University, United States of America. I'm going to talk today about the MRI physics, magnetic resonance imaging physics. I will share all material or presentation with you after the meeting. You can contact directly with Egyptian Society of Medical Physics and Radiation Safety to have all materials you need and also the recorded video. My lecture today, we will talk about the MRI main idea and MRI physics and the main idea, the machine components, and the MRI main sequences. So I want all of you to focus with me. We are going to start now. What is the main idea behind the MRI physics? The main idea behind MRI physics, we are going to excite a certain tissue inside the patients. So if you have patients and these patients come into your department, in medical imaging department, and you are going to scan these patients. So the main idea behind MRI, I should give a certain energy to the patient tissue. So after that, I will switch off or turn off the source of energy. Then you are going to receive the energy of excitation. So you will translate this energy to an image. So the main idea behind MRI is we are going to excite a certain tissue inside the patient. Then we are turning off the source of energy. So we are receiving the energy to be translated to an image. So now the question is, what is the sensitive atom or what is the sensitive element inside the patient which can be excited by external magnetic field? So the main idea now, we are looking for a certain element or a certain atom inside the patient body to be excited with external magnetic field. So as you can see here, you will find the sensitivity of different elements inside our bodies based on the odd number of protons and the odd number of neutrons. So any elements contain odd number of protons or odd number of neutrons will be highly sensitive to the external magnetic field. So the highly sensitive nuclide is hydrogen. The hydrogen is highly sensitive to the external magnetic field. So now we are having the highly sensitive element inside our body, which is the hydrogen. So as you can see here in this table, the relative sensitivities of some magnetic nuclides. So if we are going to compare the hydrogen with fluorine or sodium or phosphorus, you will find the highly sensitive one is the hydrogen. That's why, because the hydrogen itself contains only one proton or odd number of protons, and there are no neutrons inside the nucleus of hydrogen. So this proton has a magnetic field in a certain direction, and there is no any magnetic field in opposite direction. That's why the proton inside the nucleus of the hydrogen atom is highly sensitive to the external magnetic field. As you know from your high school physics, that if you have two energies, both of them in equal and in different direction, they cancel each other. So now in our hydrogen atom, we have only one proton, which has a magnetic force, which is in a certain direction, but there is no other proton in another direction, or there is no other particles contain magnetic field in other directions. That's why the proton inside the hydrogen atom is highly sensitive to the external magnetic field. So now we are going to excite the protons inside the hydrogen atom, which is inside our patient body. So we are representing the hydrogen like this ball, as you can see here, and this ball now has a positive charge. So there is a certain motion for the proton, which is called spin motion. That means the proton itself move around its axis. So now the proton, it's like the Earth, when we are talking about the Earth, which is spin around itself, at the same time spin around sun. So now our protons inside our body, all protons have positive charge, spin around itself. So any positive charge or any electric charge should be accompanied with magnetic field. So if you are hearing about any electric field,
That means there is magnetic field accompanied with this one. So now all protons inside our body like small magnet. So all protons now inside your body like magnets, small magnet as you can see here. So now your body contains billion and billion and billion of protons. All these protons are act like small magnets. So now if you are walking on a street, so you can attract any metals, or you can be attracted, or we can attract each other, which never happened for anyone. Why? Because all these magnets already oriented in a random direction. You can see here in this image the protons before applying or before positioning the patient inside the external magnetic field or inside the MRI machines, all protons here oriented in different directions. So if you have here one proton directed or oriented in a certain direction, you will find another proton oriented in opposite direction. So the net magnetization here for all protons equal to 0. That's why our net magnetization for our bodies around 0. So we are not attracting each other. So now, if we are positioning the patient under the MRI machines, you can find here all protons aligned in a parallel direction or anti-parallel direction. As you can see here, all protons aligned parallel. That means it's parallel to the external magnetic field axis, which gone from south to north direction. But the protons which are aligned in opposite directions, it will be in anti-parallel direction or in excited states. So for each 1,000,007 protons directed up, you will find only million proton directed down. So the million protons directed up will cancel the million protons directed down. So we have now net 7 proton for each million of protons directed up towards the external magnetic field in the same direction. So now if you are going to excite the protons inside the patient body, we are dealing with only the net protons or net number of protons which are aligned with the external magnetic field. So the external magnetic field from south to north, this is the external magnet. If we are positioning the patient under the MRI magnet, so at that time we are adding more magnetic force to the external magnetic field. This magnetic force comes from the protons which are aligned with the external magnetic field. Is it clear for everyone? Do you have any question in this part? تمام يا دكتور. Go ahead, next. Okay. So now, before positioning the patient under the external magnetic field, we have many protons aligned or oriented in random directions. So the net magnetization now is 0. But after positioning the patient under the external magnetic field, you have now protons align up and protons align down. So after applying or after positioning the patient under the external magnetic field, the proton itself acquire a certain motion which is called precession motion. So as you can see here, the protons precess or spin around its own axis. At the same time, it precess around the external magnetic field axis. So when we are positioning the patient under the external magnetic field, all protons acquire a new motion or a new precession motion. This precession motion means that the proton itself move around the external magnetic field axis. It's like Earth. Now the Earth spin around itself, and at the same time, the Earth itself spin or precess around the sun. So this precession motion, it depends on the external magnetic field force. That means if you are positioning the patient under 1.5 Tesla machine or 0.5 Tesla machine, so if you are going to put the patient in a higher magnetic field, that means the precession frequency will be higher. So the
direct proportionality between the external magnetic field and the precession frequency. By Larmor equation, as you can see here, we are having the Larmor frequency, which depends on the external magnetic field force. So now, if you are applying or you are positioning the patient under 1 Tesla machine, so now the hydrogen has 42.5 million hertz. This is the alarm frequency for hydrogen. But for fluorine is 40.05, phosphorus 17.24, sodium 11.26. So now you can ask yourself why the hydrogen is, or the hydrogen has higher alarm frequency, because the protons inside the hydrogen have higher sensitivity to the external magnetic field. That's why the proton itself acquire higher precession frequency than other elements. So now it's very important to know the precession frequency of the protons inside the hydrogen. If you know the precession frequency, that means you can excite the proton inside the hydrogen. How it happens? So now we have a proton. When we are positioning the patient under the external magnetic field, the proton itself acquires the precession motion. So now all protons, as you can see here, this is our protons inside our body. All of them now persist around the external magnetic field axis, but not all of them at the same time, not all of them in phase. You can find that all of them here have the same frequency, but as you can see here, you'll find this proton at the end of the cycle, but this another proton at the starting of the cycle. So all of them now out of phase, but all of them persist with the same frequency. If you have 2 cars and both of them moving with the same speed, but with different starting position, so you can find one of them at a certain location and the other one in another location, not both of them moving at the same time, not at the same position. Why? They are moving with the same speed, but with different locations. So now we have a certain number of protons inside the patients. All of them persist with the same frequency. Okay, so you know this frequency. So now we are adding a value for the external magnetic field. So all protons now aligned with the external magnetic field. As you can see here, each proton now represented by this red arrow. So you will find one proton aligned up and another proton aligned down. So each proton aligned up will cancel another proton aligned down. So now the net result of this one, you will find a net number of protons aligned up with the direction of the external magnetic field. So now we are adding value for the external magnetic field, comes from the number of protons which are aligned with the external magnetic field. Okay. As you know from the high school physics, that if you have coil and you bought a certain magnet or a small magnet inside this coil, this will induce a certain current inside the coil. So now, if we have magnetic force now initiated inside the patient body, and if we bought the organ of interest inside a certain coil, so the magnetic force which is inside the patient body will induce a certain electric signal. So this electric signal can be recorded and can be translated to image. So now, if we have number of protons which initiate external or which initiate magnetic force added to the external magnetic field, if we put the patient inside a certain coil, so now we can induce electric signal. But now you have to ask yourself, the induced electric signal now comes from the external magnetic field and the protons inside the patient. So you cannot differentiate exactly between the electric signal induced by the protons
and the electric signal induced by the external magnetic field. So you have to get an idea about how to differentiate between the electric signal comes from the protons and the electric signal comes from the machine itself. To be more clear for everyone, now if we are going to represent this river here as the external magnetic field, okay? So this river now is like the external magnetic field. I'm sorry, just give me 1 minute, please. We are sorry, everyone. Few minutes, and the Dr. Islam will be with us. I'm sorry for that. It's my little boy. He's crying. So here, if we are going to represent the main external magnetic field coming from the magnet itself, it's like this river. And now we are trying to add more magnetic force to the main external magnetic field. That's what happened exactly with the protons, which aligned with the external magnetic field. When you are positioning the patient inside the external magnetic field, the protons aligned with the external magnetic field. So you are adding magnetic force to the external magnetic field. So now you cannot differentiate exactly between the magnetic field or the magnetic force comes from the protons and the magnetic force comes from the external magnetic field. So we have to change the direction of the magnetic force comes from the proton itself. As you can see here, we are going to change the direction of the magnetic force of the proton itself. So now we have to excite, or we have to give a certain energy to the magnetic force of the protons to be directed, or to change its direction from the z direction to xy direction, to be able to receive or to differentiate the electric signal induced by the magnetic force of these protons. Is it clear for everyone? دكتور Yes. لما يكون البروتون فوق وعكسه opposite في بروتون تحت بيلغوا بعض صح؟ Yes. All protons align up will cancel all protons align down. But we have for each 1 million protons, 1,000,007 protons align up, you have only 1 million protons align down. So the net results is only 7 protons for each million of protons. So we are dealing with only these 7 protons. اوكي تمام دكتور. You get the idea? Yeah تمام اوكي. Okay. So now we know the precision frequency of the protons. As I informed you before, that if you have a machine 1 Tesla, so the protons will precess with a frequency 42 million hertz. So if you know exactly the precision frequency of the proton, so you can transfer energy to these protons. How can I do that?
Okay, here. Now, if you have two cars like that, if the two cars now moving with the same speed, so you can transfer energy from one car to another. But if they are moving with different speed, so if you are going to transfer the energy, it will be lost. It will not be received with the other car. Why? Because they are moving with different frequency or different speed. That's what happened exactly. If we are going to transfer a radio frequency pulse or a certain energy to the protons inside the patient body. So for the proton to be able to receive this energy, we should know exactly the precision frequency of this proton. So at that time, you are initiating a radio frequency pulse or a certain energy with a certain frequency, which is in resonance with the frequency of the protons inside the patient body. So at that time, the protons inside the patient body can acquire this energy and can be excited in XY position. So we are going to excite the proton, or we are going to give a certain energy with the same frequency of the protons. So now the protons will be aligned or will be in phase. All protons will be in phase. All of them will be summed together, and the net magnetic force of these protons will be in XY direction. As you can see here, all protons now aligned in Z direction. So the net magnetic force of the protons, or the net magnetic vector for all protons, which are aligned up, all of them in Z direction. So by given a radio frequency pulse with a certain frequency, which is in resonance with the frequency of the precession of the proton inside the patient body, the net magnetic vector of the protons will be directed towards the XY direction, as you can see here. So now we have a net magnetic force, or we have a magnetic force in XY plane, not in Z plane. Is it clear for everyone? So now, after doing the excitation, we have magnetic force now in XY planes, and all protons, as you can see now, become in phase, not out of phase. So before applying the radio frequency pulse, all protons out of phase, but all of them move or precess with the same precession frequency. But after applying the radio frequency pulse, all protons now, all of them become in phase. So the starting and end position is the same for all of them. And the net magnetic force for the in phase proton is higher than the net magnetic force for out of phase protons. So as the rule of thumb, if the protons are in phase, that means the net magnetic force of these protons are higher than the out of phase proton. So now we have a magnetic force in XY plane, as you can see here. So we will turn off the radio frequency pulse. So the protons now become to be out of phase. As you can see, all of them now, it changed their direction, and after turning off the radio frequency pulse, all protons now become out of phase. It's the phasing process. So the phasing process means that all protons now become out of phase, and the magnetization or the transversal magnetization XY plane now reach to or decay by time. So now for everyone, this Z direction is the direction of the patient himself. If this is our patient, so this is Z direction, and this is X and Y direction. So now all protons align in Z direction.
So we will represent the protons in Z direction with this arrow. So now we are going to apply radio frequency pulse. This radio frequency pulse will excite the protons in Z direction and to be in XY plane. Here, at the beginning, we have a magnetization, which is called longitudinal magnetization, MZ. Number two, we have another magnetization, which is called MXY. So this one is called longitudinal magnetization. This one is called transversal magnetization. So now, we have MZ and we have MXY. At the beginning, MZ is 100%. And there is no MXY, which is 0. After applying the RF pulse, MZ now become 0 and MXY become 100. Is it clear for everyone? Is this clear for everyone? Okay, doctor. Okay. So now if we are going to draw a curve for MZ and MXY with time on x-axis and the magnetization, the longitudinal magnetization at the y-axis. So now, after turning off the RF pulse, MZ started recovering again. So MZ, you will find the MZ start going up like that. And what happened for MXY? MXY at that time, it was 100%. So it goes down like that. Is this clear for you? So now MXY starts going down and MZ starts going up. This is after turning off the RF pulse. So now we have in our body different tissues. We have fat, water, bone. If we have an example now for fat and water, only fat and water. So the recovery of MZ of the longitudinal magnetization for fat is faster than the water. So you will find this curve goes up quickly for fat than the water itself. So that means the water takes longer time to be fully recovered. While here in MXY, you'll find the fat itself goes down faster than the water. So you can differentiate between MZ for fat and water and MXY for fat and water. This is the main idea behind the MRI physics. After turning off the RF pulse, now MZ goes up, as you can see here. So the time required to reach 63% of the longitudinal magnetization is called T1 constant. So here, as you can see, MZ start going up. So the time required to reach 63% of longitudinal magnetization is called T1 constant. Not all tissues inside our body have the same T1 constant. You will find here for fat have short T1 constant, while water here has longer T1 constant. That's why the MZ, or the longitudinal magnetization for fat, goes up faster than the water. So at a certain point, if you are going to measure the MZ
at a certain point for fat and water, for example here, which one has higher MZ, fat or water at this point? Which one has higher MZ, fat or water at this point? water. لا فات. Fat will be higher than the water, because if you here MZ, okay, هذا شركي here the fat at this point شكا higher than the water. You get the point? So at this point, the fat here has higher MZ than the water. So now, which one will induce higher electric signal inside the coil, the fat or the water? Who has higher MZ will induce higher electric signal. As I informed you before, if we have a coil and you have a magnet inside the coil, this magnet will induce electric current. So this electric current is the induced signals which can be received to be translated to image. So now at this point, the MZ for fat is higher than the MZ for water. So the induced electric signal for fat will be higher than the induced electric signal for water. Clear or confusing point? Clear. Doctor, can you again? تاني هقولها لكم بالعربي عشان اسهل. اللونجيتيودينال ماجنتايزيشن بتاعي اللي اتكون للفات. Sorry, I will talk in Arabic, okay, to for people to understand. I will talk again in English, okay. So now الاسهل يعني ان انا عندي البروتونات اللي جوه البيشنت بتاعي. خلاص البروتونات دلوقتي كانت خلاص واقفه او الايند مع الاكسترنال ماجنتيك فيلد. البروتونات دي يا جماعه، البروتونات دي ليها نت ماجنتيك فورس في الزد دايركشن، بسميه لونجيتيودينال ماجنتايزيشن. تمام؟ طيب انا لما بدي الار اف بالس ايه اللي بيحصل؟ اللونجيتيودينال ماجنتايزيشن ده خلاص بيبتدي ان هو يتلاشى، يختفي، نتيجه ان البروتونات بتاعتي بدل ما كانت الايند اب، بدل ما كانت كلها فوق، لا الايند داون في الاوبوزيت دايركشن. وبدا ينشا عندي ماجنتيك فورس جديده، في الاكس واي بلين اللي هي بسميها ترانسفيرسال ماجنتايزيشن. طيب انا جيت دلوقتي قمت موقف الار اف بالس، ايه اللي حصل؟ هيحصل عندي ريكفري او يرجع تاني الام زد. طب مين اللي هيرجع اسرع، الفات ولا الووتر؟ الفات بيرجع اسرع نتيجه كيميكال كومباوند ستراكشر بطريقه معينه، مش موضوعنا دلوقتي. الفات بيرجع اسرع. طيب معنى انه بيرجع اسرع يعني بيوصل ل 63% من قيمته، اسرع من وصول الووتر ل 63% من قيمته. ايه ال 63% دي؟ ده الزمن اللازم للوصول ل 63% من اللونجيتودينال ماجنتايزيشن اللي انا بعبر عنه بالتي 1 كونستانت. تمام؟ طيب فالتي 1 كونستانت للفات اقصر من التي 1 كونستانت للووتر، معناها ان الام زد للفات عند نقطه معينه قيمتها هتبقى اعلى من الام زد للووتر. معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي اورجان معين انا بصوره داخل الكويل، فانا عندي الفات ليه قيمه في الام زد وعندي الووتر ليه قيمه في الام زد، الاثنين دول هينديوس الكتريك سيجنال جوه الكويل. السيجنال اللي جايه من الفات هتبقى اقوى من السيجنال اللي جايه من الووتر. ليه؟ لان الفات عنده لونجيتودينال ماجنتايزيشن اعلى من الووتر، فاللي عنده قوه مغناطيسيه اعلى يقدر ينديوس الكتريك سيجنال اعلى من الثاني. Is it clear for everyone? Yes, doctor. تمام. طيب يبقى دي this is the first point we have. So we have MZ for fat, which is higher than the MZ for water. So now the fat itself will induce electric signal, which is higher intensity than the water-induced signal. So you will receive a certain signal from fat, which is higher intense than the water itself. So
the tissue which give you higher intensity, you will translate this signal to bright color. And the tissue which give you low intensity signal, you will translate this signal to dark color. That's why we have T1 sequence. T1 sequence means that you can get an image, or you can have an image which depends on the difference between, or the T1 difference between different tissues. So now, if you are going to record the signal at a certain point where the MZ for fat higher than the MZ for water, you will get a higher electric signal from fat than water. So the signal coming out from the fat will be more bright than signal coming out from water. And this is our T1 weighted image, or T1 weighted sequence. I'm sorry. As you can see here on the left side, you will find the T1 weighted image. This is our tumor and the edema around the tumor. So now all fluids here appear in dark signal, while the fat itself appear here as bright signal. So why fat here appear as bright signal? Because the fat has shorter T1 constant, and this image rely on the difference between the T1 constant of different tissues. So now at a certain point, you will get higher signal from the fat than the water. So the water now will appear as a dark signal, while the fat now appear as a white signal. So now you know the difference, or why the fluid appear as a dark signal in T1 weighted image, and the fat appear here as a bright signal in the T1 weighted image. Is it clear for everyone? Yes, doctor. Okay. Yes, doctor. What about the transversal magnetization? We talk about MZ, time, which recover after turning off, like that. What about the MXY after turning off the radio frequency pulse? If you are going to turn off the radio frequency pulse, so the MXY at this point is 100%, is the highest point. So it will decay by time like that. So now you will find that the fat itself has shorter T2 constant. So what is the T2 constant? You will find the fat to reach 37% of its MXY, or its transversal magnetization. This is the time required to reach 37% of transversal magnetization. This is called T2 constant. So T2 constant for fat is the time required to reach 37% of the transversal magnetization. So the time required for fat to reach 37% of its magnetization is shorter than the time required for water. So at a certain point here, if you are going to measure the MXY, or the transversal magnetization for water and fat, which one has a higher MXY? Fat or water? The Water. Water. fat. Water is down here. The curve is down. So for example, this is starting from 0, so this is 10. Y here is 37%. Okay, get the point? So which one has a higher MXY? Is the water. Has a higher transversal magnetization than the fat itself. So now, if you are going to receive a signal from MXY for fat and water, which one is bright, which one is dark? Water, The bright. water, bright, perfect. Fat, Fat, dark. less bright. Dark. Okay, so this is the image of T2 weighted image.
So the T2 sequence is based on the difference between the tissue in T2 constant, while T1 constant or T1 sequence is based on the difference between the tissues in T1 constant. So now we have to select the time which give you a maximum difference between the tissue in T1 or T2. It's based on your choice. If you are going to get T2 sequence, so at that time you have to record this signal at a certain point where the T2 constant for fat or for different tissues are different. Not all of them have the same value. So if I give you an example now to understand what I'm saying. If you are going to measure the signal received from fat water and at this point, can you get any difference between MXY for fat and water at this point? No. 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 If you are It's going to measure different. here, can you get any difference? It's a minimal difference. Yes? Yeah. Yeah. So the best time frame or the best time, you have to get the signal here in this region. You get the point? To get maximum difference between the fat and water transversal magnetization. Same idea here for longitudinal magnetization. If you are going to measure the signal here, can you get any difference between fat and water at this point? No. But here, you can get a difference between fat and water. You get the idea? So now, so you have to select the time of record properly to give you maximum difference between the T1 constant for all tissues or T2 constant for all tissues. It's based on your choice if you are going to do T1 weighted image or T2 weighted image. I will ask you now one question. Do you think that the recovery of longitudinal magnetization and the decay of transversal magnetization, post-process, independent process or dependent process? So each one depend on each other or independent process? Actually, the recovery of longitudinal magnetization, as you can see here, and the decay of transversal magnetization post-process are independent process, not rely on each other. So the recovery of longitudinal magnetization happen at the same time of decay of transversal magnetization. That means you will receive a signal from MZ at the same time you are receiving a signal from MXY, because both processes happen together at the same time. So the coil will receive a signal from MZ at the same time you are receiving a signal from MXY. So how the coil or how our machine can differentiate between the signal induced by MZ and the signal induced by MXY? You have an answer for this question? The coil has multi-channel, so not one channel. Okay, so each channel is listening for a certain frequency. okay, but if how can you differentiate between this frequency if it's induced by MZ or MXY? You can't. You have to measure independently. Time, doctor. Again, please. Time. That's why you cannot acquire T2 and T1 at the same time. Yes, you cannot acquire T1 and T2 at the same time. Okay, but you have MZ and you have MXY.
And now, for example, if you have fat and water, this for MZ and this for MXY. And you are going to record the signal here. For example, here at long time, after turning off the radio frequency pulse. This MZ will not induce any electric signal. Now MZ has a higher value. If you select this time, you get the point what I'm talking about? طيب مختلف يا دكتور يعني؟ You are choosing a certain point where MZ has a certain value and MXY has also another value. So you can get a signal from MXY and MZ at the same time. But the difference in the signal based on what? On MZ difference or MXY difference? This is the point. You know what I mean? For example, if you have fat and water, fat itself has a certain MZ value and MXY value. And water has MZ value and MXY value. Is it clear for everyone? دكتور يعتمد على الآراء إنه أنا شغلت الآراء يعني off or on. Okay, but you are going to receive the signals from the whole organ, and the whole organ or the organ itself has MZ and MXY. But the main idea behind that, the difference in the signal based on what? Based on the T difference in T1 constant or T2 constant. For example, at a certain point here, MZ for fat and water have the same value, yes? But for MXY here, if we are going to measure the signal at this point, so the MXY now at this point for fat and water different, not the same value. You get the point? So you will receive, for example, if you are going to receive electric signal from MZ of water, 10 microampere. And for fat, 10. Because both of them give you the same magnetization. So we'll give you the same induced electric signal. While MXY for water here is higher than the MXY for fat. So now the induced electric signal for MXY, for example, might be 7, and for fat is 3. So now if you make summation for the fat signal and the water signal, here the water signal will be 17, here the fat signal will be 13. So which one is higher? Water. So the water will be more bright than the fat. So now the difference in the signal coming out from fat or water based on what? Based on the difference in transversal magnetization, not the difference in longitudinal magnetization. That's why you are going to select a certain time where you can cancel the effect of longitudinal magnetization or cancel the effect of transversal magnetization. For example, if you are going to get or to have T1 weighted image, so you have to cancel the signal coming out from the difference between the tissue in T2 constant. So you have to select or you have to record at a certain time where the T2 or the MXY for all tissues have the same value. While the only difference between the different tissues based on longitudinal magnetization. Is it clear for you or need more explanation for this one? دكتور كيف ممكن نلغي السيجنال اللي جاي من اكس واي؟
قلنا مثلا T1 T2 انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ ان عندي الام زد والام اكس واي الاثنين بيحصلوا في نفس التوقيت. تمام؟ والاثنين اندبندنت بروسيس، والاثنين ليهم قيمه في نفس التوقيت وفي نفس اللحظه. بس انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اطلع صوره تي 1 ويتد ايمج. فاعمل ايه؟ لازم اختار الوقت اللي هصور فيه او الوقت اللي هاخد فيه السيجنال بتاعتي يكون قيمه الام زد للانسجه بتاعتي متشابه او متقارب، فيكون الفرق الوحيد معتمد على قيمه الام اكس واي. طب لو انا عكست يعني اعمل ايه؟ انا عايز صوره بقى تي 1 ويتد ايمج، يبقى لازم معتمد على اريسيف سيجنال معتمده على الفرق في الام زد بين الانسجه، وفي نفس التوقيت ده يكون قيمه الام اكس واي للانسجه بتاعتي قريبه من بعضها او شبه بعضها. فالصوره بتاعتي تعتمد على الفرق في التي 1 كونستانت لو بطلع تي 1 ويتد ايمج، او تعتمد على التي 2 كونستانت لو انا بطلع تي 2 ويتد ايمج. عشان كده انت بيظهر عندك that's why we have TR and TE. repetition time and echo time. As you can see here, if you have fat and water, and you are going to apply radio frequency pulse 90 degree. So both of them will be converted, or the magnetic force vector will be transferred from Z plane to XY plane, as you can see here. Okay? So now, you are going to turn off the radio frequency pulse. So the fat and water recover again. So the transversal magnetization, not the transversal, the longitudinal magnetization start to recovery now. So as you can see, which one has a higher MZ value, fat or water? الفات. Fat. As I informed you before, we cannot measure or we cannot record the signal of the coming out from the proton in Z direction. So we have to apply another radio frequency pulse to convert the direction of MZ, or the longitudinal magnetization for fat and water, in XY plane again. So now you can get different signal from fat and water based on the difference in T1 constant. So now, let me ask you, the time between the first radio frequency pulse, this is called 90 degree pulse because you are converting the net magnetization vector for fat and water 90 degree. You can apply 180 degrees. So at that time, you are converting this vector from 0 to 180 degree to be in this direction. This is called flip angle or tip angle. So now the time between the first radio frequency pulse and the second radio frequency pulse, this is called repetition time, TR. So let me ask you one question. If you are applying first radio frequency pulse and you are going to wait long time until MZ for both tissues here totally recovered. So at that time, you will not get any difference in T1 or in longitudinal magnetization for fat and water. Is it true? True يا دكتور. Yes. True. So if you are applying RF pulse and you are going to wait long time, that means TR is long. So at that time, you will not get any difference between the longitudinal magnetization of fat and water because both of them already totally recovered. So the TR here is
are parameters which are highly affecting on the T1 weighted sequence. If you are going to select long TR, so at that time, you will not get any difference between fat and water longitudinal magnetization. So the image will not rely on T1 constant or the difference in T1 constant between the tissues. So you have to select short TR or long TR in T1 weighted image. Short. Short TR. That's why in T1 weighted image, we have to select short TR. And at this time, if you are looking at, as you can see here, this curve representing the recovery of fat and CSF, which representing water. At short TR, you can get the maximum difference between the fat and water in longitudinal magnetization. At this time, if you are going to see the transversal magnetization MXY, you'll find yourself here. So the difference between so you can get similar signal for fat and water in coming out from transversal magnetization, but the image will rely on or will be weighted on the T1 difference between the tissues. That's why we have short TR in T1 weighted image. Why? To get maximum difference between the different tissues and to cancel the difference in T2 constant between the different tissues. But if you are going to select long TR, at that time or at this point, longitudinal magnetization for fat and water is very high, but no difference between the fat and water. So both of them will give you the same signal. But here, if you are going to measure at this point, which is long TR, the transversal magnetization still have some magnetic force, which can give you signal or bright signal for CSF and lower signal for fat, or less bright signal for fat. So that's why we are going to select long TR in T2 weighted image. Why? To cancel the effect of T1 constant and to maximize the difference in T2 constant between the different tissues. So we have long TR in T2 weighted image. You get the point? So the TR is the repetition time between the first radiofrequency pulse and second one, which is long for T1 weighted image and short for T1 weighted image. So after applying the radiofrequency pulse, the first one, which is called saturation pulse, so you will get another radiofrequency pulse. And at a certain point, you are going to record the signal, which is called the time echo time. This echo time, this is the time starting from radiofrequency pulse to the point where you are going to record the signal. So now, if you are going to record this signal here at short time, you will not get any difference between the different tissues. So you have to select TE or recording the time at longer distance. So the echo time now is the parameters which is highly affecting on the TT weighted image. So if you are going to play with the image contrast for T2, you have to play with echo time. If you are going to play in the image contrast in T1 weighted image, you can play with TR value.
I prefer to stop here and get your questions. And if I go more details about the physics of MRI, I'm sure 100% you will get more confusion about this one. So we can stop here and get more questions from you and start answering all questions. So we can conduct another session for MRI physics, continuing the presentation or the MRI physics. So we can continue this topic. دكتور اسلام، حضرتك تحب الاسئله تبقى من البورد، ولا كل صاحب سؤال يرفع ايده وندي الكلمه انه يسال؟ لا، كل صاحب سؤال. تمام. دكتور محمد مصطفى، الناس اللي هيرفع ايده ممكن تسلموا الكلمه. For all partners, we are going to receive the questions. Please raise your hand, and Dr. Muhammad Mustafa will give you the talk. Okay. Who's have the first question? ممكن تتفضل يا دكتور محمد. دكتور اسلام، معلش، هو الريلاكسيشن تايم بتاع تي 1 هيبقى اسرع من الريلاكسيشن تايم بتاع تي 2، صح كده؟ لا، دايما التي 1 بياخد وقت اطول من التي 2 كريلاكسيشن تايم. كريكفري. ليه؟ لان بيحصل حاجه، انا مش عارف لسه في الانجليش سبيكرز معانا ولا ماشي. طيب هتكلم معاه بالعربي. لان انا عندي في الريكفري اللي بيحصل في التي 1 بيسموه سبين لاتس ريلاكسيشن. هو ان البروتونز بيفقد طاقته للميديا اللي حواليه، للوسط اللي حواليه. فده الفاكتور الوحيد اللي بيخلي البروتونات تفقد الطاقه اللي اكتسبتها، فبيرجع يحصل ريكفري تاني. لكن في الام اكس واي بيحصل حاجه بتسرع من الديكي بتاع الام اكس واي، اسمها سبين فري اندكشن ديكي. ايه السبين فري اندكشن ديكي ده؟ ان البروتونز نفسها بيحصل لها ديفيزنج نتيجه التغيرات في المagnetic فيلد اللي موجوده فيه. التغير ده بيسرع حاجه اسمها الديفيزنج. الديفيزنج ده بيخلي البروتونات تتفرق فتفقد المagnetic فورس بتاعتها، فيبتدي الام اكس واي بتاعك ينزل بسرعه، بينما الريكفري بتاع الام زد بياخد وقت اطول. فده السبب ورا الحته دي، ان في انهوموجينيتي في المagnetic فيلد بتاثر على البروتونز اللي موجوده في الاكس واي بلين، فبتخليها يحصل لها ديفيزنج وتفقد المagnetic فورس بتاعتها. يعني يا دكتور، معنى كده ان احنا بندي البروتونز دبل ايكو او دبل فريكوانسي بالس، بحيث ان هي او الاولانيه هيحصل لها ديكي، وبعدين الثانيه هيحصل لها الريكفر اللي احنا هناخد منه السيجنال. عشان كده ده بتطول. انت بتتكلم على تي 2، بتتكلم على ايه بالظبط؟ انا بدي تي 1، الاول. بتكلم على تي 1. انت لما بتدي الار اف بالس الاولانيه دي، خلاص دي بيسموها زي ساتوريشن بالس، اللي هو تمام. انت عايز تعمل ديفرنس في الانسجه في الام زد، فبينزل في الام اكس واي وهو راجع ما بيرجعوش الاثنين. يعني انت دلوقتي نفترض ما اديتش الار اف بالس الاولانيه دي، ايه اللي هيحصل؟ تدي الار اف بالس وتستقبل السيجنال، تمام؟ بعد ما تدي الار اف بالس الاثنين اصلا كان عندهم نفس القيمه، فيبتدوا ينزلوا في الاكس واي. حلو. بعد ما بينزلوا في الاكس واي تيجي تلقط السيجنال بتاعتك، هتلقط الام زد. لو انت عايز تاخد الام زد في انهي دايركشن دلوقتي يا دكتور؟ في الدايركشن بتاع الاكسترنال ماجنتيك فيلد، فمش هتقدر تفرقه بيني وبين الاكسترنال ماجنتيك فيلد. فتعمل ايه؟ فتدي ار اف بالس تاني عشان تنزله في الاتجاه بتاع الاكس واي، كانك قلبت الام زد من ان هو يبقى فوق يبقى في عكس الاتجاه تحت، بس بنفس قيمته، معايا كده؟ تمام. فلما بيجي ينزل تحت وتقوم واخد بعدها السيجنال بتاعتك، لو خدتها شورت يبقى انت لسه في فرق ما بين الام زد ما بين الاثنين. طب لو خدتها لونج بيحصل ان الاثنين يحصل لهم توتال ريكفري، بيبقى عندك الفرق هنا معتمد على الام اكس واي. تمام يا دكتور. يعني حضرتك كده، انا كده التايم طول، عشان كده الريلاكسيشن تايم بتاعها طول عشان كده. انت طولت الزمن بتاعك لسبب.
انت عايز تكنسل الافكت بتاع التي 1. Share command please mute your. Okay. تمام يا دكتور. فانت بس عايز تخلي التايم بتاعك او الفرق بتاعك او تدي وقت اكبر يحصل ريكفري، ويبقى الفرق بتاعك معتمد فقط على الفرق في الام اكس واي بين الانسجه. طب هل التي ار القليل اللو تي ار ده او الشورت تي ار ليه علاقه بالتايم بتاع السيكونس نفسه ولا طبعا لا؟ طبعا كل ده داخل في زمن الفحص بالنسبه لك. لانك انت لما هنيجي بعد، لو جينا بعد كده نتكلم على السكان بارامترز، التي ار بتاعتك دي داخله في معادله حاجه اسمها التي ار في النمبر اوف ريكويست او النمبر اوف اكسايتيشن في الفيز انكودنج ستيبس. كل ده بيدخل بيديك معادله التوتال سكان تايم بتاعك. تمام يا دكتور، شكرا. نعم. عشان كده التي 2 سيكونس زمنه اطول من التي 1. يعني كسيكونس بيتعمل يا دكتور في الام ار بياخد وقت كجهاز اطول. بقى التي 2 بياخد وقت اطول من التي 1. تمام. صح، تمام. والسيجنال بتاعته، الصوره بتاعته ليها سيجنال تو نويز ريشيو اضعف من التي 1. علشان الديكي اللي بيحصل الله يا يفتح دكتور، صح؟ عليك، عشان قيمه الام اكس واي تحت، فهتنديوس سيجنال بتخلص ضعيف. بسرعه، بيحصل لها ديكي بسرعه. الله يفتح عليك. اللي هي لكن 37%، صح كده؟ تمام كده. تمام. ممكن دكتور معتز يفتح المايك لو. يعطيك العافية دكتور. الله يخليك دكتور. دكتور احنا حكينا بنعطي ار اف 90 دقيقة. سؤال، ليش ما نعطي 180 من اول مرة؟ نعطي سكند ار اف تمام 90 1، ليش ما نعطي مرة واحدة 180 ونحسب عليهم؟ تمام. بعد ما تدي ال 180 الام زد هتنزل تحت خالص في الاوبوزيت دايركشن. تمام أكيد. معايا دكتور؟ معك دكتور. تمام. لما تنزل في الاوبوزيت دايركشن هي ستيل في الزي دايركشن. فانت لازم هتضطر انك انت تستنى عشان تدي ار اف بالس ثانيه. معايا دكتور؟ يعني انت دلوقتي انت بتدي 90 ديجري بالس. تمام. طيب لو انت النهارده قلت ايه، انا هدي 180، الزمن اللازم عشان يحصل ريكفري ويطلع تاني خلاص هيبقى اطول ولا اقصر من ال 90؟ حيكون اطول. هيكون اطول. طيب هل البيشنت عندك ده رقم واحد؟ ده رقم واحد. انت خد بالك، انت هتدي 180 وهم راجعين خلاص هيرجعوا. انت هتقول لي انا عايز وهم بيرجعوا في نقطه معينه اللي انت اديت عليها الار اف بالس الثانيه، خلاص هاخد السيجنال بتاعتي في الحته دي. صح كده؟ انت عايز تقول لي دي؟ صحيح. تمام. الفكره بتاعت حضرتك دي بيطبقوها في السيكونس بتاع الستير والفلير، انه بيدي 180 ديجري بالس. تمام. ويبتدي ان هو ينتظر ان كل الانسجه بتاعتي تطلع، وبياخد وقت طويل. حلو. بس ده بيعمله ليه؟ ده بيعمله عشان يوصل يا فندم، عشان يلغي يعني السيجنال من تيشو ويماكسمايز السيجنال من تيشوز ثانيه، من انسجه ثانيه. تمام. الزمن اللي بياخده التايم انفيرجن ده عشان انت تعمله ده وقت، هياخد وقت اطول على العيان. تمام. فالبيشنت بالنسبه لك مش هيستحمل ده خلاص عشان تعمله. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان في بعض الانسجه عندك هتوصل لحاجه اسمها النال بوينت. فالنال بوينت دي انت لو جيت تدي ار اف بالس فيها، خد بالك مش هتديك سيجنال. صحيح. تمام. النقطه الثالثه، ال 180 ديجري بالس يا دكتورنا بيديك سبيسيفيك ابسوربشن ريت عالي عن ال 90 ديجري بالس، وبيزود الابسوربد انرجي. وده من الحاجات اللي هي شود بي افويدد في الاراديشن في الماجنتيك فيلد سيفتي. تمام. فعشان كده اي سيكونس فيه 180 ديجري بالس بيدي هاير انرجي للبيشنت، وده شود بي افويدد. الا طبعا انا ما ينفعش استخدمه في السبين ايكو سيكونس العاديه تي 1 والتي 2. تمام يا دكتورنا؟ عفوا. شكرا. استاذن حضرتك يا دكتور اسلام، بعد اذن الساده الحاضرين، جوه التشات بوكس موجود فورم للتقييم للمحاضره كامله من كل التفاصيل، برجاء ملء الفورم عشان
ده بيدينا احنا لو في اي حاجه محتاجه ان احنا نعدلها هنعدلها. For all our colleagues and the audience, please, we have form in our messages. Please fill in the form for better quality of our lectures, please. اسف للمقاطعه دكتور اسلام. ممكن مين تاني؟ دكتور محمد مصطفى، مين تاني طالب السؤال؟ هو دكتور محمد دكتور مرسي أظن محمد له سؤال إضافي. طالب سؤال تاني؟ طيب، اتفضل يا دكتور محمد. شكرا يا فندم، شكرا. طبعا متشكرين على المجهود الرائع. يعني الدكتور اسلام معودنا، حتى احنا بنسمع دايما محاضراته على اليوتيوب، وما يعني كتر خيره وما بيوفرش يعني جهد في تعليم الناس. فربنا يجزيك خير. احنا اتعلمنا في الكلية السيكونسات وتقسيمتها. معلش تمام. يا دكتور اسلام، يعني في حتة يعني هم قالوا لنا كتير، حتى احنا في الماستر دلوقتي برضو في نفس الحكاية. يقول السبين ايكو والفاست سبين ايكو ده ده مجموعه سيكونس، وفي الفيرجن ريكفري، وبعد كده الديفيوجن، وبعد كده الجريدينت ايكو. طيب ليه احنا خدنا التي 1 والتي 2 والبروتون في مجموعه السبين ايكو والفاست سبين ايكو؟ او ليه سميناها سبين ايكو فاست سبين ايكو؟ طب ما انا كده كده نفس الايكو ديت انا بديها للانفيرجن ريكفري، هي نفس الار اف اللي بديها برضو للديفيوجن او كده. ليه قسموا المجموعات دي بالاسماء دي؟ تمام. انت عايز تقول ليه قسموا المجموعات بالتقسيمات سبين ايكو وانفرجن ريكفري؟ طيب التقسيم اللي بيتم اولا لما تيجي تدور على العلم بتاع الام ار اي، اكيد هو اول ما اتعمل ما اتعملش كل السيكونسز دي مره واحده. حلو كده. الموضوع ابتدى تدريجي، وبعد كده بدا يحصل ديفلوبمنت وتطوير لحد النهارده في سيكونسات جديده. فدي نقطه لازم نبقى ان مايند يعني. ولكن هو الاساس عندك ايه؟ السيكونس الاساسي عندك السبين ايكو، اللي تقريبا داخل فيه عندك الانفيرجن ريكفري، داخل فيه الفاست سبين ايكو او السبين ايكو العادي. طب السبين ايكو ده فكرته اصلا معتمد على ايه؟ انت عندك السبين ايكو والجريدينت. الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ال 180 ديجري بالز. ان حضرتك بتدي 90 ديجري بالز، تنزل البروتونات في الاكس واي بلين، خلاص، يحصل لها الديفيزنج، تقوم مدي ال 180، ال 180 تعمل فليبنج للبروتونز وتعمل ريفوكسنج بالز. فسموا السبين ايكو لانها هذه الايكو معتمده على الريفوكسنج اللي حصل او السبين موشن، انك غيرت في السبين دايركشن او غيرت في الدايركشن بتاع البروتونات اللي حصل لها ديفيز وخليتها كلها ان فيز. تمام. طيب التوقيت اللي انت شغال عليه معتمد في الاساس على انك انت عايز تماكسمايز الديفرنس في التي 1 ولا الديفرنس في التي 2 ولا الديفرنس في البروتون دينستي. ده لما نيجي نتكلم عن السبين ايكو او على الفاست سبين ايكو. تمام. فبتختار تي ار معينه او بتختار تي اي معينه في التي 1 بتختار شورت تي ار شورت تي اي، في التي 2 بتختار لونج تي ار لونج تي اي، وفي البروتون دينستي بتختار لونج تي ار شورت تي اي. تمام. طيب جه بعد كده قال لك انا هطلع الانفيرجن ريكفري. جميل. هتقول لي الانفيرجن ريكفري يا دكتور اسلام، انا بشتغل على السبين ايكو بس بدي 180 ديجري بالز في الاول. تمام. يعني بدي 180 90 180. تمام. او بكمل السيكونس بتاع السبين ايكو. سؤال حضرتك اللي انا فهمته وصحح لي اذا كنت غلط، ليه انا بعمل السيكونس الجديد؟ صح كده؟ مظبوط يا دكتور. يعني تمام. احنا ليه عملنا الديفرنشيشن بين الحاجات دي كلها؟ السيكونس الجديد يا دكتورنا، انت حضرتك دلوقتي هديك مثال. هديك مثال في السي تي مثلا. لو انت فاتح حضرتك شغال سي تي اشعه مقطعيه. شغال يا دكتور. جميل. لو حضرتك فتحت الويندو ويتس بتاعك وانت شغال، بتفرق بين التيشوز احسن ولا بتقفل الويندو ويتس احسن؟ لا، بنفرق بين التشو، بنعمل كونتراست يعني في الصورة. جميل. انهي فيهم يديك تباين احسن؟ والويندو ويتس كبيره ولا والويندو ويتس صغيره؟ بتهيألي يعني في صغيرة. البرين، في البرين الويندو في البرين عندك تيشوز كلها قريبه قوي في الاتنويشن بروبرتيز بتاعتها، فتقوم مقلل الويندو ويتس تخليه 90 80. ليه؟ عشان يديك مور ديفرنشيشن في الانسجه اللي موجوده. صح كده؟ بيعمل كونتراست، ايوه تمام. جميل. انا دلوقتي لو خليت السيكونس بتاعي سبين ايكو بس، فانا عندي حاجتين، ام اكس واي وام زد.
طيب انا لما اجي افكر واروح في الانفيرجن ريكفري، انا عايز افكر ليه؟ عايز اعمل كونتراست جديد يعتمد على خاصيه جديده، اللي هي انت مثلا عندك باثولوجي معين، هذا الباثولوجي فيه فات ووتر كونتنت، تمام كده؟ انت دلوقتي بتقول ايه؟ انا والله يا جماعه انا عايز اعرف هل الباثولوجي ده فيه فات ولا فيه ووتر، تمام كده؟ طيب تمام يا دكتور. فتبتدي انك انت تفكر في سيكونسز تبقى سيلكتيف، انك انت تقتل لي السيجنال بتاعت الفات، خلاص، او تقتل السيجنال بتاعت الووتر، يعني تبقى متاكد ان التيشو بتاعك السيجنال اللي جاي لك من الفات منه نل زيرو. ده اداك مور كونتراست ومور داتا عن السيكونسات العاديه، صح كده؟ ده اللي انت بتعمله في الفلير والستير. في الستير انت بتعمل شورت تايم انفرجن ريكفري سيكونس، انت بتدي ار اف بالس ال 180 وهم راجعين بتختار نقطه معينه اللي هي النال بوينت، بيبقى الفات فيها وصل للزيرو. للزيرو. فانت كده متاكد مليون في الميه ان الفات بتاعك لو مش هيظهر. موجود مديك طريق دارك سيجنال. فلو عندك تيشو، التيشو ده عايز تعرف هل موجود فيه فات ولا ووتر، الكونتنت بتاعه ده سيكونس يعرفك. او الفلويد اتنويتد انفرجن ريكفري، انك توصل الفلويد هو اللي ايه، هو اللي يبقى عند النال بوينت، فلو في عندك ووتر كونتنت. طب الديفيوجن مثلا حضرتك ذكرته، انا هنا بلعب على الديفيوجن، بلعب على الريستريكتيف ديفيوجن او حركه جزيئات الميه جوه الباثولوجي. فيقول لك لو انا عندي جلطه، هل الجلطه او عندي باثولوجي تخلي الحركه بتاعت جزيئات الميه متأيده ولا حره الحركه؟ فانت تعمل سيكونس تسميه الديفيوجن عشان يقيس حريه حركه جزيئات الميه. فلما تقول له ده الجزيئات بتاعت الميه دي اللي موجوده في الباثولوجي مش قادره تتحرك، يبقى في باثولوجي 100%. طب لا دي قادره تتحرك وبحريه، يبقى مفيش باثولوجي. فانت كل سيكونس بتعمله انت بتاخد منه معلومه تشخيصيه او تزود بيه قدرتك او التباين اللي موجود بين الانسجه المختلفه، سواء كان انك انت تفرق ما بين نسيج واخر، بين باثولوجي واخر. فما فيش سيكونس بيتعمل الا وله هدف معين في البدايه، هدف تشخيصي عشان يحل مشكله معينه ويبتدي يحصل تطوير عليه او يكتشفوا له ابلكيشن جديد. بس يعني اجابتك كمسمى بتاع السبين ايكو، كمسمى سبين ايكو، يبقى احنا كده بنتعامل مع الايكو اللي هو بيحصل ليها ريكفري، وعشان كده سميناه. تمام تمام. كده. عشان كده كتر بتدي ال خيرك. 180 ديجري بالس عشان تعمل ريفوكسنج للبالس بتاعك. تمام يا دكتور، شكرا. نعم. هل في اي اسئله ثانيه يا دكاتره؟ اظن كده تمام يا لو في دكتور. حد يا جماعه في اسئله. ايوه ايوه اتفضلي يا دكتور سيدي. سامي. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. انا دكتور حسام دنيا. يا ازي دكتورنا ده حضرتك تمويه. دكتور اسلام؟ الله تمويه. انا انت لقيت اللاب بتغفلنا دخل دكتور كده حسام لوحده. كده، اهلا، شكرا. بتغفلنا دكتور حسام. الله الحمد لله على يخليك السلامه يا حبيبي. بيه. الله يخليك، شكرا. الله يبارك فيك. شكرا دكتور اسلام على المحاضره الجميله، والله يعني بنتعلم منك دايما، والله ربنا يبارك فيك العفو ويجزيك العفو، خير يا رب. مساء عليك استاذنا. ال العفو ال العفو، ال شرف ليا وجودك لو والله. انا بعمل ايمج كونتراست يا دكتور، وعلى بعض النانو بارتكل عاوز ادخلها جوه اي تيشو كده، جوه تمام. اي مثلا، جوه يعني اي تيشو محاكاه للتيشو بتاع الانسان يعني. يعني افضل حاجه اعملها ايه في السيكونس اللي حضرتك اتكلمت عليها كلها دي؟ يعني افضل حاجه في الايمج كونتراست لو انا عاوز، يعني هي تيشو لوحدها ودخلت عليها ماده بتزود الكونتراست، بس مش هتزودها كتير، مش هتزودها تمام. كتير طبعا. احنا عاوزين نشوف الكونت. very اه small difference، very little difference. تمام. يعني تدينا نصيحه ازاي في الموضوع ده؟ الستاندر في الكونتراست ميديا دكتورنا هو تي 1 كونستنت. ليه؟ لان الصبغه او الصبغات بتبقى عندها القدره انها تعمل ان هوموجينيتي في المagnetic فيلد، تمام كده؟
فالانهوموجينيتي في المagnetic فيلد دي بتسرع من الريكفري بتاع التي 1. تمام كده؟ فبيديك هاير ام زد عن بقيه الانسجه. عشان كده انت لو عندك تيومر وبتحقن العيان صبغه بناخد تي 1 سيكونس ما بناخدش تي 2. طب ليه؟ لان التي 1 سيكونس بالنسبه لك هو الستاندر في الصبغات، لانك انت حقن الصبغه، الماده دي الصبغه عباره عن مثلا، يعني هديك مثال على الصبغه لان دايما بيستخدموا النانو بارتكلز. الجادولينيوم. الجادولينيوم طبعا مرتبط بالدي تي بي اي، ويبقى في عندك بايندنج سايت حر بيلعب في البريسيشن فريكوانسي بتاع البروتونات، فبيخليها يحصل لها ديفيزنج اسرع. فالديفيزنج ده بيخلي الريكفري بتاع تي 1 للصبغه للمكان اللي فيه صبغه سريع. تمام؟ فالتي 1 عندك تفقد، او التيشو اللي فيه الصبغه بتاعتك فقد طاقته اسرع. لما فقد طاقته اسرع بدا يرجع الريكفري بتاعه سريع، فلما تيجي تاخد السيجنال منه تلاقيها مور برايت عن المكان اللي ما فيهوش صبغه، او ما فيهوش النانو بارتكل بتاعك. فانا هسال حضرتك سؤال، هل هذا النانو بارتكل بيريديوس التي 1 كونستانت؟ دي عاوزه تيست بقى، ما انا تمام، بقول دي عاوزه تيست. هي دي بقى البوينت. لان الصبغه هل لو هو ليه هاف ذا سيم افكت مع التي 1 مع الجادولينيوم، يبقى اذا في الحاله دي التي 1 هو الستاندر بالنسبه لك. فده هيديك مور برايت سيجنال او مور ديفرنشيشن، طب وتبتدي ده يتطلب طبعا تلعب هوموجينيتي عالي جدا، صح؟ طبعا، عشان عالي جدا. كل ما كانت الهوموجينوس ماجنتيك فيلد يديك مور ديفرنشيشن. ده رقم واحد. رقم اثنين دكتورنا، العب في او انا اسف في اللفظ، يعني غير في قيمه التي ار. تمام. ليه بقى؟ لانك ممكن تلقط الكونتراست عند تي ار معينه تكون سنسيتيف عندها النانو بارتكلز بتاعتك. تمام. فغير في قيمه التي ار وشوف التاثير هيحصل ايه على الصوره. في الحاله دي يعني اشتغل تي 1 ويتد سيكونس، خد اول الرينج واخره. يعني اشتغل في الرينج ده، خد امشي مثلا كل مثلا 10 ملي سكند او حاجه، وابتدي شوف هتيجي عند بوينت معينه هيديك الماكسيموم ديفرنس. تمام دكتور؟ طيب افضل تيشو ايكوفلنت، يعني ممكن النانو بارتكل ندوبها في الميه افضل. لو بتدوب في الميه ممكن استخدم الميه كتيشو ايكوفلنت. ما هي خد بالك انت لو جيت بقى بتفكر، لو انت عايز الميه هتطلع في التي 1 دارك، تمام كده؟ فالنانو كونتراست المفروض لو هو هيطلع في التي 1، المفروض لو هو عمل اداك سيجنال او اداك برايت، هيديك برايت فيظهر معاك. الميه تعتبر تيشو ايكويفالنت طبعا، ولكن انا بفكر بطريقه حضرتك. لو انا دلوقتي حطيت النانو بارتكل بتاعي جوه الميه المفروض يديني برايت سيجنال. ده لو النانو بارتكل بتاع حضرتك شغال. لان الميه 100% هتبقى دارك، ما فيهاش كلام. تمام. فطب النانو انما بارتكل النانو لو لعب في يبقى هيدي الماجنتايزيشن ديفرنشيشن كويس لو طبعا. لو النانو شغال يعني. تمام يا دكتور، تمام. العفو دكتور. شكرا يا دكتور اسلام. العفو. دكتوره فرح، في سؤال؟ دكتور إسلام يعطيك العافية. الله أنا أول مرة بتابعك، يسلم كثير على المحاضرة، بس بدي أتأكد هلا الكل عم يسألك وهيك، بدي أتأكد هيك المحاضرة بتكون انتهت وهل في محاضرات تانية وكيف بقدر أوصل لها؟ انا طبعا الايجيبشن سوسايتي اوف ميديكال فيزيكس اند راديشن سيفتي، حضرتك هتلاقي كل الايفنتات اللي هتتعمل، الابكامينج ايفنتس اللي هتتعمل كلها تقدري تتابعي معاهم. وهينزل ان شاء الله، يعني احنا ان شاء الله في دماغنا ان شاء الله يبقى في سيريز من الايفنتس ان شاء الله في الام ار اي، وهتبقى في حاجات كمان في الشيلدنج كالكوليشنز على مستوى الدياجنوستيك راديولوجي والنيوكلير ميديسن. فيبقى في سيريز ان شاء الله من الايفنتس بدايه من ان شاء الله 2024 يعني. بس ان شاء الله يبقى في كذا محاضره، يعني احتمال يعني الكورس بتاع الام ار ده اعتقد ان احنا ممكن نكمله، عشان يعني الناس كتيره انترست بالموضوع، ونكمل الفيزيكس بتاعته ان شاء الله تعالى يعني. ان شاء الله بوقت تاني مو اليوم، صحيح حيكون تكملة يعني إن شاء الله. ان شاء الله تعالى هتلاقي في حضرتك كوردينيتورز معانا، الدكتور محمد ودكتور محمود، هم يعني منسقين، فحضرتك ممكن تتواصلي معانا على البيج، وهم هيبلغوا حضرتك بكل الابديتس ان شاء الله تعالى. بيج فيسبوك صح؟
الفيسبوك. تمام يسلمك كثير دكتور، يعطيك العافية، يعطيكم العافية عفوا. جميعا. دكتورة فرح، احنا كان الصفحة الدكتور باسم الجمعية موجودة و... وعلى اللينكد ان وجروب الواتساب موجود، وكل التفاصيل ممكن بالانفيتيشن ميل اللي جه لحضرتك نبعت لحضرتك بقية الداتا كلها، ويشرفنا انضمام حضرتك معانا. تمام يسلمك كثير، خلاص استدليت، يسلمك كثير، يعطيك العافية أنتم جميعا. بارك الله وانا ان فيك. شاء الله اشير الماتيريال باذن الله مع حضراتكم ان شاء الله، ونكمل لو الناس مهتمه نكمل الكورس ان شاء الله، ممكن نكمله باذن الله بعد اذن دكتور محمد عادل يعني. بعد اذن انا ايه؟ بعد اذن حضرتك انت يا دكتور اسلام. ان شاء الله احنا دلوقتي هينزل على الانبوكس بعد اذن دكتور اسلام، هينزل دلوقتي على الانبوكس اللينك بتاع صفحه الفيسبوك ولينكد ان ولينك الواتساب والتليجرام، كل ده هينزل لكم دلوقتي على الشات. ان شاء الله دكتور اسلام هنراجع جدول حضرتك اللي حضرتك فاضي فيه، ونعمل بارت 2 من المحاضره ان شاء الله. تمام، في الميعاد اللي يناسب حضرتك، واحنا كمان جمنت موجودين. هل في اي اسئله تانية يا جماعه؟ كان حد يحب الدكتور يسال اي مها حاجه تاني؟ عندها، كانت الدكتور مها الجالي تقريبا او الغالي دكتوره مها، عندها. انا حقيقي حابب، متشرفين بيها جدا. دكتوره مها، حضرتك كنت سالت سؤال في الانبوكس، اتمنى لو حضرتك حابه تفتح المايك تسالي. لك طبعا أنا اشتغلت في الفيزياء الطبية، وحاليا يعني ندرس نظري فقط في المواد. بس كان بس على الكيرف من بدري، لما حكيت على التايم، فبعدين درت انت فولو اب ان الموضوع انه بالنسبة للام زد والام اكس واي، انه هو بس مجرد ان الكونتراست بين التيشوز اللي موجودة. لما انا سالت على التايم اللي هو اوفر 1500، هل في استفاده من الرينج هذا لما نشتغلوا فيه؟ انت توصل حضرتك قيمه التي ار ريبيتيشن تايم بين بدري لما كانت بين الام زد والتي تايم. تمام. انت توصل حضرتك هل في استفاده من الوقت هذا التايم اللي هو اكثر من 1500 ملي سكند؟ انت تقصد حضرتك قيمه التي ار نفسها لو انا زودت ما هو انا بختار الفاليو يا دكتوره عشان خاطر اكنسل افكت وماكسمايز الافكت التاني. فحضرتك مثلا لو ده حضرتك مثال، مثلا انا مثلا في التي 2 سيكونس بختار تي ار كبيره توصل للرينج اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده. طيب السؤال هنا، انا لما بدي تي ار كبيره ليه؟ عشان اكنسل الافكت بتاع تي 1 وماكسمايز الديفرنس في التيشوز، او الديفرنس في السيجنال بتاعت الانسجه معتمد على التي 2. طيب لو انا جاي اصور تي 1 هختار شورت تي ار ليه؟ عشان اخلي الصوره بتاعتي تعتمد على الديفرنس في التي 1 وكنسل الافكت بتاع التي 2. اوكي تمام دكتوره؟ فاختيار الارقام ده، اختيار الارقام اللي بيظهر عند حضرتنا في الماشين بيبقى التوتال ريبيتيشن تايم. التوتال ما بيبقاش الريبيتيشن تايم اللي هو بتاع من تي ار لتي ار، لان لو جينا بعد كده نتكلم هنلاقي ان هو اساسا القيمه اللي هو حاططها لك دي بتبقى توتال. تمام. فدي ممكن نبقى نتكلم فيها في التفاصيل اكتر لما ندخل على قيم التي ار تحديدا، التي ار للفات عامله ازاي، او للسيكونسات عامله ازاي تحديدا، وايه الرنجات بتاعتها. تمام. اوكي. تمام. شكرا لك، شكرا لك دكتور. عفوا دكتور، عفوا دكتور. هل في اي سؤال تاني يا دكاتره؟ Isaku mom, do you have any questions? I'm sorry, we are talking in Arabic. We thought that you already left our meeting. Hopefully you get satisfied today, and if you have any question, please let us know. Yes, you can talk. I think we are happy to have you here with us. So if you have any question, please let us know. Ishaq, you can open your mic and you can talk directly.
You are muted. You are muted. Sorry, you are muted. We cannot hear you well. Would you please raise your voice? We can't hear you well. Mr. Ishaq, would you please raise your voice to hear you well? Mr. Ishaq, we cannot hear you well. Can you try to raise your voice, please? At least you can write your questions in the chat box, so we can review it and we can read it and we can tell you the answer. Anyway, thank you so much for your attendance, وthank you دكتور محمد على الانفيتيشن الكريمة. شرفت بحضراتكم جدا وأرجو إن يكون حصل استفادة، وبإذن الله نكمل إن شاء الله الكورس في المرات القادمة بإذن الله تعالى. هل في أي سؤال لحضراتكم قبل ما نقفل؟ احنا شاكرين لحضرتك جدا شكرا على دكتور مجهود اسلام. حضرتك يا دكتور. شكرا. برجاء من الساده الحضور، ان شاء الله تسجيل المحاضره هيكون موجود في خلال يوم او اتنين ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك، وتابعونا للمحاضرات تخصص طبعا في تخصص دايجنوستيك مع دكتور اسلام، وتخصصات تانية نيوكلير ميديسن، راديو ثيرابي، راديشن بروتكشن، واندستريال فيلد، مع باقه محترمه وكبيره جدا من المسؤولين عن الاقسام دي كلها. انا بشكر حضرتك يا دكتور اسلام بشكل شخصي وبالنيابه عن جميع الحضور. بارك الله فيك وفي علمك ونفعك الله بيه، وبارك لك في اولادك. وللمره الاخيره بستاذن حضراتكم لو ما كانش حد سجل الفورم بتاع الاسسمنت بتاع المحاضره، برجاء ان هو يسجله، موجود في التشات بوكس. شاكرين لكم جدا، وربنا ينصر اخواتنا في غزه جميعا ويجمعنا كلنا كعرب على خير، وتصبحوا على خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.